So, the headline today, does everybody know Caroline? She's with us? The headline today is exactly that. You see it? It says prescription drug prices record sharpest drop in more than 60 years. Okay, got it? Everybody have it? And I told you that was going to happen. The second headline is this. It says Trump administration marks 15 straight months with zero border releases as apprehensions plunge 94%. In other words, the border. And that means for 15 straight months we had zero people crossing the border. Are you impressed? Is anybody impressed? You are. Thank you. I'll give you the first question, therefore. Go ahead. Go ahead. Anybody? Mr. Joe, what do you hope to accomplish this weekend? I have a lot of things that are happening. A lot of good things. The economy is doing unbelievably from the standpoint of Wall Street. We just set another record, 80 times where we're the best market in history. That's good for 401ks. It's good for a lot of things, but it's great for 401ks and jobs. I always say it's great for 401ks and jobs. So we hit number 80 record. So 80 days out of a short 1.5 years. We have a record stock market. 401ks have set a new record. And you take a look at the border, 15 months, zero people coming through our southern border. Pretty amazing. And drug prices again. Prescription drug prices down more than at any time over 60 years. Okay, what else do I have to say? Family members of U.S. service members are concerned about the conditions on board the USS Lincoln. Oh, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. Has the deployment gone on too long? Are you worried about the mental health concerns? Not nearly long enough. Thank you, everybody. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpaksa masuk truk catering bandara untuk berganti pesawat secara diam-diam. Media Amerika Serikat melaporkan operasi pengelabuan ini dilakukan karena Trump mendapatkan ancaman serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran, menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga menegaskan Selat Hormuz di bawah kendali penuh Amerika Serikat. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we're in a very good position. We have a country that
has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Dan infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Tak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas Kastil Dobieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dobieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan Kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan parah. Selain di Kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضيعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منا بالمرة. يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها. بيوتنا كلها راحت، أرزاقنا كلها راحت، هذا كله ما نحن ما سألين عنه. نحن الشباب اللي قدمناها وخسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير. وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غصة عنا، انه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب. في شجر عمره 200 و300 و1000 و2000 سنة. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan pasukannya tak akan meninggalkan zona keamanan di Lebanon Selatan. Mereka juga akan terus menyerang titik-titik yang diduga merupakan markas Hizbullah. ביטחון תושבי הצפון ובשום פנים לא נסוגים, לא בלבנון, לא בסוריה, לא בעזה מאזורי הביטחון. הלקח של 7 לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים על ידי זה שצה"ל נמצא כאן במקומות האלה ומגן עליהם מפשיטות, מירי ומכל שאר הדברים. זו המדיניות שלנו, זו התפיסה שלנו, ומבצר הבופור הזה ממחיש יותר מכל את המשמעות של המדיניות הזאת. הם למטה, תושבים מוגנים, צה"ל בפנים, 200,000 תושבים בחוץ. אנחנו הורסים את התת קרקע שהם בנו כדי לפלוש לגליל, והורסים את כל הבתים במרחב. זו המדיניות שלנו, אנחנו נמשיך בה, ולא נאפשר בשום פנים לאויבים מהסוג הזה, אויבים ג'יהאדיסטים, לאיים על התושבים שלנו ולאיים על הגבולות שלנו. אנחנו כאן למעלה, הם למטה, התושבים בחוץ, החיילים בפנים והבתים הרוסים.